आणि ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री व्यवस्थित अंडरस्टँड करून घेणं हे खूप गरजेचं आहे, बिकॉज इट इज वन ऑफ द ऍप्लिकेटिव्ह ब्रँच ऑफ सायन्स. मी सायन्स हा शब्द वापरतोय, त्याची खूप वाईड ऍप्लिकेशन्स आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये आहेत. या सध्याच्या सिच्युएशनमध्ये सगळ्यात मोठं ऍप्लिकेशन तुमच्या समोर तुम्हाला दिसतंय फार्मास्युटिकल ड्रग्ज, अँड दॅट ड्रग्ज अँड फार्मास्युटिकल, किंवा आपण त्याला सिम्पल लँग्वेजमध्ये मेडिसिन असं म्हणतो. याबद्दल आपण थोडंसं ऍट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपण डिटेलमध्ये डिस्कस करणार आहोत. पण मला असं म्हणायचं आहे की ऍप्लिकेटिव्ह ब्रँच आहे आणि त्याकडे थोडंसं पॉझिटिव्हली जर बघितलं, मी एक गोष्ट मान्य करतो, दिस इज होलाटाईल. होलाटाईल मीन्स इट कॅन बी इव्हॉपरेट व्हेरी इझिली, म्हणजे लवकर तुमच्या डोक्यामधून निघून जाते. मग त्यासाठी काय करणं आवश्यक आहे, तर तुम्ही थोडंसं त्या ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचं रिव्हिजन जास्त करणं आवश्यक आहे. त्याच्याबद्दल मी थोडंसं नंतर डिटेलमध्ये सांगणार आहे. पहिला कन्सेप्ट आपण बघूया, व्हॉट इज मीन बाय ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ठीक आहे, वी नो दॅट दिस इज वन ऑफ द ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री. ही एक केमिस्ट्रीची महत्वाची अशी ब्रँच आहे. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, देर आर 3 मेन ब्रँच ऑफ द केमिस्ट्री. वन इज द फिजिकल केमिस्ट्री, second is the inorganic chemistry, and third one is the organic chemistry. These are the 3 main branches of the chemistry. Now along with these 3 main branches, again there are so many another sub branches. For example, analytical chemistry, industrial chemistry, polymer chemistry, petroleum chemistry, drug chemistry, pharmaceutical chemistry, and that different various branches of chemistry having a wide applications in science. They having wide applications in our day-to-day life, and therefore here we are going to discuss our main branch in detail. What is mean by organic chemistry? Now tell me, what is mean by organic compounds? कशाला म्हणायचं organic compound? Now let us see simple example of organic compound. Okay, this is the example of organic compound. Yes, name of the compound is methane. CH4 is the example of organic compound. The next one is the CS3 ethane molecule. Then CS3OH methyl alcohol. Then CH2 double bond CH2 ethene molecule, again example of organic compound. Next one, CS3 CH2Cl. This is ethyl chloride, example of organic compound. Acetic acid CS3COOH. Then this is propionaldehyde, CH3CH2CHO. This is propionaldehyde, best example of organic compound. Yes, CH3CH2NH2. Okay, this is ethylamine, again example of organic compound. Okay, these are the organic compound. Now what is the characteristic property of that organic compound? Yes, all of them having carbon as an essential constituent. All they contain carbon as an essential constituent. या सर्व कंपाऊंड्स मध्ये कार्बन हा एक कॉमन घटक आहे. दे कंटेन कार्बन. मीन्स सिंपली वी कॅन से दॅट कार्बन कंपाऊंड्स आर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. दिस इज अवर फर्स्ट ऑब्झर्वेशन. नाउ लेट अस सी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. आपण थोडंसं हिस्ट्रीकडे जाऊया. ऍक्च्युअली दॅट ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री वॉज फोकस्ड ऍट द बिगिनिंग ऑफ 19th century. 19th centuryच्या सुरुवातीला या ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीवरती थोडासा फोकस जास्त प्रमाणात केला गेला. त्या अगोदर म्हणजे 19th centuryच्या अगोदर केमिस्ट्री बद्दल खूप डिटेल डिस्कशन किंवा रिसर्च चालू होता, पण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री बद्दल तेवढं त्यावेळेस त्या ठिकाणी फोकस केला गेला नव्हता. पण ऍट द स्टार्टिंग ऑफ 19th century दॅट ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री वॉज मोर फोकस्ड. मग त्या अगोदर काय होता रिसर्च? अल्केमिस्ट वॉज बिझी इन डिस्कवरी ऑफ गोल्ड. ज्याला आपण किमयागार असं म्हणतो, अल्केमिस्ट. म्हणजे ते काय करत होते त्या काळामध्ये, तर त्यांचं मेन कॉन्सन्ट्रेशन होतं हाऊ टू प्रिपेअर गोल्ड. दे आर ट्राईंग टू कन्वर्ट अनदर मेटल्स इनटू सिल्वर ऑर गोल्ड. वेगवेगळे जे मेटल्स आहेत त्या मेटल, फॉर एक्झाम्पल आयर्न असेल, लोखंड असेल, त्याचं कन्व्हर्जन गोल्डमध्ये करता येईल का? किंवा आणखीन एक वेगळे मेटल्स आहेत, आर दे कन्वर्ट्स इनटू गोल्ड ऑर सिल्वर. याच्यावरती जास्त फोकस त्या ठिकाणी, त्यांना अल्केमिस्ट असं म्हटलं जायचं. पण त्या ठिकाणी टेक्निकल बॅकग्राऊंड किंवा सायंटिफिक बॅकग्राऊंड त्यांच्याकडे नव्हतं. पण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीची सुरुवात जी झाली ऍट द बिगिनिंग ऑफ 19th century, मग त्या काळामध्ये सुरुवातीला जे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आहे किंवा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कोणाला म्हटलं जायचं? ऍट दॅट टाइम ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आर कॉल्ड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ॲनिमल अँड प्लांट सोर्स.
म्हणजे जे कंपाऊंड ॲनिमल किंवा प्लांट सोर्स पासून, फॉर एक्झाम्पल डिफरंट टाइप्स ऑफ द ॲनिमल, मग ह्युमन बिईंग असेल, वेगवेगळे प्राणी असतील, ॲनिमल असतील. सपोज ॲनिमलची डेथ झाली आणि त्याचं जे डिके होतं त्यामध्ये ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत. त्याचबरोबर प्लांट्स असतील, वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती असतील, त्यामध्ये सुद्धा जे कंपाऊंड्स आहेत दे आर कार्बन कंपाऊंड अँड दॅट कंपाऊंड्स आर कॉल्ड ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. म्हणजे सुरुवातीला ऑर्गॅनिक कंपाऊंड हा कन्सेप्ट कोणासाठी वापरला गेला होता? दोज कंपाऊंड which are obtained, which are isolated from plant and animal source. प्लांट आणि ॲनिमल सोर्स पासून जे कंपाऊंड मिळवले गेले, दॅट कंपाऊंड कंटेन कार्बन अँड दॅट कंपाऊंड्स आर कॉल्ड ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. At the early stage of organic chemistry, it was supposed that due to some vital force linked with the organic compound, they cannot be synthesized in laboratory. म्हणजे सुरुवातीला काय त्या ठिकाणी कन्सेप्ट होता लोकांच्या मनामध्ये किंवा त्यावेळेसच्या सायंटिस्टच्या मनामध्ये? ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कोणाला म्हटलं जायचं? विच आर आयसोलेटेड, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ॲनिमल अँड प्लांट सोर्स. त्यापासून जे मिळवले जातात दे आर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. आणि त्यांच्यामध्ये आणखीन एक काय समज होता हे व्यवस्थित ऐका. दॅट ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आर लिंक्ड विथ सम व्हायटल फोर्स. त्यामध्ये एक असं व्हायटल फोर्स आहे अँड ड्यू टू दॅट व्हायटल फोर्स दे कॅनॉट बी सिंथेसाइज इन लॅबोरेटरी. त्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंडला आपण लॅबमध्ये सिंथेसाइज करू शकत नाही असा त्यांचा समज होता. त्याला विटॅलिझम असंही म्हटलं जातं. दॅट कन्सेप्ट इज कॉल्ड विटॅलिझम. पण काय झालं? 1828 मध्ये इन 1828 जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिच हुलर he synthesized first organic compound in his laboratory. This is the photograph of that scientist Huller, actually Friedrich Huller, and he was first time synthesized that urea NH2C double bond ONH2 in his laboratory, and this is first synthetic organic compound. Urea is the first synthetic means which is prepared in laboratory. म्हणजे 1828च्या अगोदर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री होती, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स होते, बट दे आर नॅचरल, दे आर आयसोलेटेड, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट अँड ॲनिमल सोर्स. बट ऍक्सिडेंटली या सायंटिस्ट करून काय झालं? ऍक्च्युअली ही वॉज वर्किंग ऑन सम अनादर कन्सेप्ट. तो काही वेगळ्या गोष्टीवरती रिसर्च करत होता. पण ऍक्सिडेंटली काय झालं? दॅट हुलर सिंथेसाइज्ड दॅट युरिया in his laboratory, and urea contain carbon, and therefore it is example of organic compound. Means this is first synthetic organic compound, and therefore Friedrich Huller is regarded as a pioneer in organic chemistry. Furthermore, various hydrocarbons, natural fats and sugar were prepared in laboratory. Laboratory मध्ये अनेक हायड्रोकार्बन तयार केले गेले, नॅचरल फॅट सुद्धा किंवा शुगर सुद्धा लॅब मध्ये तयार केल्या गेल्या. अँड दिस इज द एंडिंग ऑफ विटॅलिझम. हे काय आहे? विटॅलिझम म्हणजे जो सुरुवातीला कन्सेप्ट होता सायंटिस्टच्या डोक्यामध्ये की ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आपण तयार करू शकत नाहीये, त्याचं हे एंडिंग होतं त्या काळामध्ये. अँड दिस इज द स्टार्टिंग ऑर बेस ऑफ सिंथेटिक ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. नाउ अ डेज ऑल ओव्हर वर्ल्ड near about 10,000 न्यू ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आर प्रिपेअर्ड डेली. म्हणजे दररोज मिनिमम 10,000 ऑर्गॅनिक कंपाऊंड जगामध्ये वेगवेगळ्या लॅबमध्ये नवीन सिंथेसाइज केले जातात. Thus, organic chemistry is important branch of our chemistry, and it having an important role in the achievement of science. Not only science, but also in the development of human life. फक्त सायन्स मध्ये नाहीये तर ह्युमन लाईफच्या डेव्हलपमेंट मध्ये सुद्धा या ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा खूप महत्वाचा की रोल आहे. अँड देअरफॉर दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री. आणि म्हणून या ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये आपण खूप डिटेलमध्ये डिस्कशन करणार आहोत. दिस इज जस्ट हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड. आपण हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड थोडंसं ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचं. नाउ लेट अस सी मॉडर्न डेफिनेशन फॉर द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. व्हॉट इज मीन बाय ऑर्गॅनिक कंपाऊंड? सुरुवातीला आपण काय म्हणत होतो? येस, कार्बन कंपाऊंड्स आर ऑर्गॅनिक. They contain carbon and therefore that compounds are organic compound. This is our previous definition. Okay, but there is some change in that definition. मग नवीन definition काय सांगते बघा. First I will share some example. Okay, this is the CH4, again methane molecule, well known example of organic compound. Then CH3. Okay, this is CH3 ethane molecule. Then CH2 double bond CH2 ethane molecule. Now what is the property of that compound? Methane, ethane and ethene. They contain
only carbon and hydrogen. Therefore, we can say they are hydrocarbons. Now let us see some more example in the second line. This is methyl alcohol. Suppose one hydrogen atom from the methane is replaced by OH. It becomes methyl alcohol, means it is derivative of that alkane. Then second example, ethyl chloride. Again, one hydrogen is replaced by chlorine. This is also derivative of that hydrocarbon, ethyl chloride. ठीक आहे, मी समोर तुमच्या काही एक्झाम्पल्स ठेवलेले आहेत. What are the first line examples? Yes, they are hydrocarbons. What's about the second line? They are derivatives of hydrocarbon, and collectively that compounds are called organic compound. Means simply we can say that hydrocarbons and derivatives of hydrocarbon are called organic compound. This is the proper definition for organic compound. Hydrocarbons and derivatives of hydrocarbon are called organic compound. Okay, now let us see some applications of this organic chemistry. Yes, this is very important concept. What are the application? What is the importance of this branch? यामध्ये फर्स्ट महत्वाचं application जे आहे, this is very important application of organic chemistry, pharmaceutical, chemical compound which are used in the treatment of various diseases are called drugs or pharmaceutical. जे केमिकल कंपाऊंड आपण वेगवेगळ्या डिसीजच्या ट्रीटमेंट मध्ये वापरतो, दे आर कॉल्ड फार्मास्युटिकल. फॉर एक्झाम्पल, पॅरासिटामॉल, निमोसलाइड, different types of the antibiotic, amoxicillin, chloromycetin, then natomycin, etc. These are the pharmaceutical. म्हणजे कुठल्याही मेडिकल शॉप मध्ये तुम्ही गेला, तुमच्या समोर असणारे सर्व जे मेडिसिन्स आहेत, they may be in the injection form or tablet form or capsule or in the syrup form. They are the pharmaceutical. They are the organic compound. This is a very, very important applications of that organic chemistry in our day-to-day life. Then second one is the dyes. Actually, these are chemical compounds which impart its color to another material. जे केमिकल कंपाऊंड स्वतःचा कलर दुसऱ्या मटेरियलला इम्पार्ट करतात, याला आपण डाईज असं म्हणतो, कलर असं म्हणतो. ओके, द डाईज विच आर युज्ड फॉर क्लॉथिंग किंवा कुठल्याही मटेरियलसाठी वापरतात घरामध्ये, तो घरासाठी वापरतो, दे आर ऑल्सो डाईज. ओके, अँड दिस इज अगेन अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री. आपल्या केमिस्ट्री मधलं खूप महत्वाचं असं ऍप्लिकेशन, डाय इंडस्ट्री हे महत्वाचं ऍप्लिकेशन आहे. Then next one is the synthetic polymers. Okay, this is again important application of our organic chemistry. These are organic compound. For example, PVC, polyvinyl chloride, used to make agricultural pipes, or this is the polystyrene असेल किंवा कोणत्याही प्रकारचं जे पॉलिमर आहे, which are very commonly used in our day-to-day life. These are the synthetic polymer. They are the organic compound. Polythene also. These are the polythene carry bags. Okay, and thus that synthetic polymer again having great importance in our day-to-day life. Then next one is the pesticide. Actually, pesticide कोणाला म्हणतोय आपण? The chemical compound which are used to control the pest, particularly in agricultural field. They are called pesticide. These are the examples of pesticide. Then again, yes, fertilizer, different types of the organic fertilizers are also available there. Then petroleum, yes, petroleum, they are also organic compound. Petrol, diesel किंवा वेगवेगळे LPG गॅस असेल. Then कॉस्मॅटिक्स, वेगवेगळे जे कॉस्मॅटिक्स असतील, मग त्यामध्ये सोप्स आहेत, डिटर्जंट्स आहेत, हँडवॉश असतील किंवा परफ्यूम आहे, त्यामध्ये सुद्धा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत, सॉल्वंट ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स त्यामध्ये यूज केले जातात. देन सिंथेटिक फ्लेवर, घरामध्ये किचनमध्ये जे सिंथेटिक वेगवेगळ्या फ्रूटचे सिंथेटिक फ्लेवर्स यूज केले जातात. देर आर सो मेनी ऍप्लिकेशन्स ऑफ अवर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री in the day-to-day life of human being, and therefore this is one of the important branch of organic chemistry. आणि म्हणून ही एक महत्वाची अशी ब्रँच आहे. याबद्दल आपण डिटेल मध्ये डिस्कस करणार आहोत, पण थोडंसं सुरुवातीला बघूया. येस, वी नो दॅट कार्बन इज द इसेन्शियल कॉन्स्टिट्युएंट. या ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये महत्वाचा घटक कोणता आहे? कार्बन इज द इसेन्शियल कॉन्स्टिट्युएंट. नाउ लेट अस सी some study about the carbon. मग थोडंसं कार्बन बद्दल बघूया आपण. What is the atomic number of carbon? Yes, atomic number is the 6 and its mass number is the 12. Okay, this is the carbon. Now let us see electronic configuration of carbon. त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं दाखवता येईल आपल्याला? 1s2, 2s2 and 2p2. We can show that this is actually ground state electronic configuration of carbon. We can show by box diagram. 1s having 2 electron. This is 1s orbital. Then 2s also accommodate maximum 2 electron. There is 2 electron in the 2s orbital. We know that there are 3p orbital.
p orbital dumbbell shape असतो. There are 3 p orbital, px, py and pz. Okay, now it having one electron in the 2px and another electron in the 2px. This is the ground state electronic configuration of carbon. Okay, मी थोडस कार्बन बद्दल अगोदर का बघतोय. We know that organic chemistry means carbon chemistry. It is very essential constituent of the organic compound, and therefore we are going to discuss somewhat about that carbon. This is the ground state electronic configuration of carbon. But what happens in the formation, during the formation of organic compound, that carbon takes some energy. It takes some energy, and one electron from the 2s orbital is promoted into empty 2p orbital. या 2s मधला एक इलेक्ट्रॉनचं प्रमोशन होतं. This is called excitation. One electron is excited from the 2s orbital into empty 2p orbital. Now let us say excited state. Okay, now here that one is having 2 electron as it is a cell. Then here only there is one electron because one electron is promoted. Now 2px having one electron, 2py having one electron, and now 2pz also having one electron, and thus there are 4 unpaired electron in the excited state of carbon. आता कार्बनच्या एक्साइटेड स्टेट मध्ये आपल्याला टोटल इलेक्ट्रॉन्स किती दिसत आहेत? Yes, there are 4 unpaired electron, and thus valence shell, outermost shell of the carbon having 4 unpaired electron. Therefore it can form 4 covalent bond. It can form 4 covalent bond, and therefore the valency of carbon is 4. Okay, now it also having one more property. त्याला आपण catenation property असं म्हणतो. Carbon also exhibit catenation property, means one carbon can form a bond with another, another can form again bond with another, another can form again bond with another, and thus there may be formation of long chain compound, branched chain compound, and that property is called catenation. For example, okay, here one carbon having bond with another, it having a bond with again another, it having bond with another, there is again branching, here again bond with another, and thus there is a formation of a long chain compound, and that possibility is called catenation. That property is called catenation. Yeah, property la. And therefore due to that catenation property of carbon, there are so many organic compounds which are naturally available, and there are so many organic compounds which are synthesized in laboratory. कारण आपण यामध्ये थोडे बदल करत जाऊया. सपोज इथं CS3 आहे, इथं एक आणखीन CS3 वाढवला, इथला हायड्रोजन रिप्लेस केला आपण CS3 न, then it becomes new compound. Again यामध्ये थोडा बदल केला, we get so many organic compounds, and thus due to catenation property so many organic compounds can be synthesized, and so many are available in the nature also. Okay, this is the just about the organic compound.